this question have two parts. One is calculate output voltage, and also what would be output voltage if the polarity of battery is reversed at terminal B. Okay. So initially the output voltage കാണണം. Then what would be the voltage when the polarity of the battery at terminal B changes, that is reversed. Okay, so this is my operation amplifier, negative and positive terminal. This is plus 4 voltage. $30K, $10K, this is 2 voltage, and this is the terminal B. This is the terminal A, and this is V0. The question was, initially you have to calculate what is V0, output voltage, at this setup, and after that, if the polarity of the battery 2 voltage is changes means 2 voltage minus 2 voltage ആവും ഈ ടെർമിനലിൽ, then what would be the V0? അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2017 ചോദിച്ചതാണ്, എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You have to apply KCL at this terminal. Initially apply KCL at terminal A. Terminal A യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? Consider this voltage is VA. So I can write as VA minus 4 voltage divided by 10K plus VA minus V0 divided by 30K is 0. Fine. And put VA is equal to VB is equal to 2 voltage. Here it is 2 voltage. Here it is 2 voltage. So according to the virtual concept, it is also 2 voltage. So at that time, you can get VA is 2 voltage. So from that, 2 minus 4 divided by 10K plus 2 minus V0 divided by 30K equal to 0. From that, minus 2 to 30, 3, 0. That is, from that you will get V0 by 30 is equal to minus 6 plus 2 by 30. From this equation, that is from that V0 you will get minus 4 voltage. So I just answered the first part, that is what is initial V0, and again the battery is reversed, then VA is minus 2 voltage. When polarity changes V0, is V0. At that time VA is minus 2 voltage because VB is minus 2 voltage. Polarity is changing. At that time, what will be my V0? This is 2 minus 2i, that is minus 2 minus 4 divided by 10K plus minus 2 minus V0 divided by 30K equal to 0. Fine. So from that you will get the answer. Minus 20 is minus 20 by 30 is equal to V0 by 30. From that you will get V0 is minus 20 volt. Okay.
Okay, fine. So this is a way easy ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന problem ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ ഈ ഐഡിയ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്? ജസ്റ്റ് KCL അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയോ? ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പോവുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ, ചോദിക്കാതിരിക്കരുത്. ഞാൻ ചെയ്തതില്ല. Find next problem. Find the output voltage and VA. Okay, this is an important concept wise problem. ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത്. This is minus, negative, positive. Positive is grounded. Here it is 1K, and here it is 1 voltage, and here it is 33K. Here it is plus 15 voltage, it is minus 15 voltage. Okay, what would be the output voltage V0 and what would be the voltage at the terminal A? Here it is the terminal A. So you have to find the output voltage and this terminal voltage, this point voltage. So initially we know that this is an inverting amplifier. Its gain is minus RF by R1. So what is the output voltage? Output voltage is V in into minus RF by R1, isn't it? So it's an inverting amplifier, and inverting amplifier. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗെയിൻ is minus RF by R. What would be the output voltage? So the V0 should be V in into minus RF by R1. So V in is here 1 voltage. So minus RF by R1. What is minus 31? Minus 31. So minus 31 voltage is my Vout, isn't it? So minus 31 voltage ആണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ഈ സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ minus 31 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ബട്ട് ഹിയർ ദ പ്ലസ് VCC ആൻഡ് മൈനസ് VE ഈസ് പ്ലസ് 15 ആൻഡ് മൈനസ് 15 വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 15 വോൾട്ടേജ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 15 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. whatever it's input and amplification setup, അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, പ്ലസ് 15 കൂടുതലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേഷനിലെത്തി. പ്ലസ് 15 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷനിലെത്തി, മൈനസ് 15 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷനിലെത്തി. സോ അതിൽ കൂടുതലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന് തരാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. സോ ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് സർക്യൂട്ട് we should get this minus 31 voltage from this circuit because minus RF by R1 ആണ് gain എന്ന് പറയുന്നത്. But minus 15 ആണ് കിട്ടുള്ളൂ, maximum കിട്ടുള്ളൂ. So the output voltage here maximum output voltage from op amp is minus or plus 15 voltage. So here V0 is minus 15 voltage. Okay, here output voltage maximum കിട്ടുന്ന minus 15 voltage ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു, മൈനസ് 15 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ VA എന്തായിരിക്കും? കാരണം VA വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൈനസ് 31 കിട്ടേണ്ടത്. ബട്ട് നമുക്കിത് മൈനസ് 15 ആണ് മാക്സിമം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്? സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് 15 വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് VA വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്. സോ VA ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുക. apply KCL
at VA. So VA minus 1 voltage divided by 1K plus VA minus Vout. Vout here it is minus 15, that is minus 15 divided by 31K is equal to 0. Indeed. So from that you will get VA minus 1 divided by 1K plus VA plus 15 divided by 31K is equal to 0. From that you will get 15 31 VA minus 31 plus VA plus 15 equal to 0. From that 32 VA is 16. So VA is 0.5 volt. Okay. So you got VA as 0.5 voltage. Here. VA 0 voltage ആയി പോയേനെ. എപ്പോഴാണ് 0 voltage ആവുക? When V0 is minus 31. കാരണം എന്താണ്? According to the virtual ground concept വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് RF/R1 ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഗെയിൻ മൈനസ് RF/R1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് 31 ആവും. അത് മൈനസ് വി സാറ്റിനേക്കാൾ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വി സാറ്റ് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആണ്. സോ ആ മൈനസ് വി സാറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും വി എയിൽ. ഓക്കെ. So this virtual ground concept cannot be applied when V0 exceeds saturation. That is a very important point. So this is an important note. The virtual ground concept cannot use or apply when output voltage exceed saturation voltage. Very important concept. ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. Hope you understood this problem. Okay, we can do another problem, that is question number 3. That's from JAM 2012. Okay. Here the op-amp input voltages are V1 is 2/3 voltage and V2 is half voltage. So I just draw the circuit. Positive. This is 50K. This is also 50K. And this is also 50K. And here it is 100K. V0, this is V1 and this is V2. Okay, ഈ കറണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു ഈ റെസിസ്റ്റർ എങ്കിൽ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ആയേനെ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് V0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു RF/R1 V2 മൈനസ് V1 എന്ന് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തേനെ. ഈ റെസിസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു ഈ റെസിസ്റ്റർ എങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സെയിം ആണ്. ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു RF/R1 ഇൻറ്റു V2 മൈനസ് V1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ എടുക്കായിരുന്നു. ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഹിയർ V1 is 2/3 voltages and V2 is half volt. Question number 1. Determine the current through R4. What is R4?
that 100k. Determine current through 100k and V0. This is the first part of the question. You have to find out the current through the 100k and the output voltage. That is the first question. And in second, this also an important one, B. In the circuit, V1 is grounded. V1 is grounded and a square pulse is given to V2. Square pulse of peak voltage 1 volt is given to V2 with a frequency. A square wave in the frequency 100 Hz on. Then determine the output voltage and change of phase in output. Okay, so these are the two questions from this given circuit. അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് V1 ഉം V2 ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. You have to find out the output voltage and current through the 100k. And second part, if you are grounded the V1 and in V2 we are applying a square pulse with a peak amplitude of 1 voltage and 100 Hz is the frequency. Then what will be the output voltage and the phase change? Okay, അതായിരുന്നു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം. ഇനീഷ്യലി 2/3 വോൾട്ടേജും ഹാഫ് വോൾട്ടേജും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ this point is VA and this point is VB. So what is the voltage at VB? This is 50k, this is 50k. Whatever the V2 അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും VB യിൽ കിട്ടുക അല്ലേ? 50k ആണ്, ഇത് 50k ആണ്. സോ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക. സോറി. സോ ദാറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ വോൾട്ടേജ് at B, that is VB, is half of V2 according to the voltage divider rule. And here the V2 is half voltage, that is 1/4 voltage is VB. So the VB is 1/4 voltage, V2 is half voltage, VB is 1/4 voltage. And if you apply KCL at this point, what you will get? Then apply KCL at VA. What do you get? VA minus V1 divided by 50k plus VA minus Vout divided by 100k is equal to 0. It is simple stuff. So what is VA? VA is VB. So VB is 1/4. VA is 1/4. That is 1/4 minus V1. V1 is 2/3. That is 2/3 divided by 50 plus VA is again 1/4 minus V0 divided by 100k. Okay, equal to 0. And while we solving this problem, you will get the output voltage V0 is minus 7/12. Minus 7/12 volt. So
എ പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് V0 വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ V1 2/3 വോൾട്ടേജും V2 ഹാഫ് വോൾട്ടേജും ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന 100Kയിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ്. 100Kയിലൂടെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V0 മൈനസ് VA അല്ലെങ്കിൽ VA മൈനസ് V0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100K ആണ് 100Kയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട്. സോ ദ കറണ്ട് ത്രൂ 100K, so current through 100K, this current through 100K, that is V0 minus VB divided by 100K. That is V0 is minus 7/12. VB is given as 1/4 divided by 100K. While we solving this problem, we will get minus 8.3 microampere current is flowing through 100K. Okay, so you just solve these things, you will get this answer. Okay, and then second part, in the B part, we have another problem, that is if V1 is grounded and if we apply a square wave at V2, what will be the output voltage? So that is the second part. In the second part, V1 is grounded and V2 apply a square pulse of 1 voltage, peak to peak voltage with 100 Hz. So if V1 is grounded, the circuit will be look like minus this is V0, this is 100K, this is 50K, and V1 is grounded, so this is grounded, this is positive, this is 50K, this is 50K, and here I am applying the square pulse of 1 voltage with 100 Hz. Okay. So this is simply a non-inverting amplifier. This is simply a non-inverting amplifier with gain 1 plus RF by R1. Here it is 1 voltage is the peak to peak amplitude. So 1 voltage is the maximum amplitude. So what will be the output voltage V0? So the voltage at this point VB is this 1 voltage into half, because this is a voltage divider, so you will get half voltage at this point. And what will be the output voltage? Output voltage is 1 plus RF by R1 into this VB voltage, into this VB voltage, isn't it? ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെ 1 plus RF by R1, because this is a non-inverting amplifier. So because of this is a non-inverting amplifier, so this voltage 1 plus RF by R1. What is 1 plus RF by R1? RF is here 100K, R1 is 50, so 100 by 52 plus 1 is 3, so 3 into 1 by 2 voltage. So the output voltage is, this is 1 plus 100 by 50 into VB is equal to 1 by 2, that is 3 by 2 voltage is the output voltage. And if there is any phase change between the input and output square pulse, that is the another part of the question, in that there will be no phase shift, because we are applying signal in this non-inverting terminal. If we are applying signal in non-inverting terminal, there will be no phase shift between input and output. Okay, so input and output has no phase shift. Okay, fine. Okay, clear. So simple ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ
ഓരോന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ക്ലിയർ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലായി ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ Q4 in the given circuit, if the input voltage V1 and V2 are amplified using same amplification factor. Then find R. You have to find output voltage R. ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സർക്യൂട്ട് തരാം. output voltage, and this is 22K. This is R2 and this is R1. This is 10K. This is 15K. R3. And this is R. This is V2 and this is V1, negative and positive. So this is the question. In this question they are asking, in the given circuit, the input voltage V1 and V2, these are the input voltage, are amplified using same amplification factor. V1 V2 ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ? ഈ ആർ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. V1ഉം V2ഉം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് V1 0 ആണെന്ന് വയ്ക്കുക, V2 ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. V2 ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോൾ V2 ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ഈ V2 ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് V1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ്. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പം V2 ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ്. V1ൽ ഒരു 1 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് 10 വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, V1 ഞാൻ 1 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു, V2 0 വോൾട്ടേജ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 1 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ 10 വോൾട്ടേജായി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് തന്നെ കിട്ടണം. ഇപ്പം ഞാൻ V2ൽ 1 വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ്, V1 ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് V2ൽ 1 വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ്, V1 0 വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെയിം 1 വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം. ഞാൻ പറയുന്ന ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പായിട്ട് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരെണ്ണം ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും ഒരെണ്ണം നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ദർ ഷുഡ് ബി എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെൻ വി ഗിവൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് ആസ് ഇൻ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കാണും, നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കാണും. ബട്ട് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഷുഡ് ബി സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതാണ്
V1ഉം V2 സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? സോ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൺസിഡർ let V1 is grounded. V1 is ground. V1 ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണ്? സോ ദ V0 ഷുഡ് ബി, V0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V2 ഇൻറ്റു മൈനസ് RF ബൈ R1, അതല്ലേ? മൈനസ് R2 ബൈ R1. സോ മൈനസ് R2 ബൈ R1. ഇതാണ് എൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ. അല്ലേ? when V1 is grounded. When V2 is grounded, let V2 is ground. V2 ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? what is this voltage? Consider this voltage is VB. ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? VB is equal to R4 divided by R3 plus അല്ലെങ്കിൽ R plus R divided by R plus R3 into V1, isn't it? R plus R3 into V2 ആണ്, into V1 ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ്, അല്ലേ? R divided by R plus 50, R3 എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. R3 to 15K ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. R3 R divided by R plus R3 into V1 ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ്. ഇതിനെയും സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് V0 ഷുഡ് ബി ദിസ് VB into 1 plus RF by R1 ആണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞു. R by R plus R3. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കാണാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ റൂൾ അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V1 ഇൻറ്റു ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ആ വോൾട്ടേജിനെയാണ്, ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഇത് 1 plus RF by R1 എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക. സോ VB ഇൻറ്റു 1 plus RF by R1 ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം സോ ദിസ് V0 ഷുഡ് ബി VB. വാട്ട് ഈസ് VB? VB ഈസ് R plus R3 into 1 plus RF by 1 plus RF divided by R1 into V1. So this will be the amplification factor when amplification factor, second amplification factor. Okay, so this will be the amplification factor 1. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
V1 and V2 are amplified using same amplification factor ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് -R2 divided by R1 should be equal to R divided by R plus R3 into 1 plus RF by R1. എന്നാലാണല്ലോ V1ഉം V2ഉം സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. So I just equating these two, I just avoid this minus sign and equating these two, I will get that V1 and V2 are amplified using same factor ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് R divided by R plus R3 is here 15K, 1 plus RF, here RF is 22K divided by R1 is 10K equal to minus RF by R1. That is, and I just avoid this negative sign because amplification factor magnitude sign മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, that is 22 divided by 10. So this is the equation we got from given question, because same amplification factor ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so I just solving this problem, I got 1 plus 22 by 10 R plus 15 is equal to 22 by 10. So this is 32R is equal to 330 plus 22R. 22. From that you will get 10R is equal to 330, thus R is equal to 33K. Okay, so R value should be, R ന്റെ വാല്യൂ 33K ആണെങ്കിൽ V1 and V2 should be amplified by the same amplification factor. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമാണ് V1 ഉം V2 സെയിം അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളുക ഇപ്പം RF by R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus RF by R1 ആണെന്ന്. ഓക്കെ, സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്. ഇവിടെ 1 plus RF by R1 ഇൻറ്റു ദിസ് ടേമോടെ വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് അല്ല, ഈ സിഗ്നലോടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്, ഇപ്പോൾ V2 ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, V1 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1 plus RF by R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു RF by R1 എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഈ V1 കൊടുക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ആയതുകൊണ്ടാണ് R ഡിവൈഡഡ് ബൈ R plus 15 എന്നതോടെ ഒരു ടേമോടെ അതിൻ്റെ അഡീഷണലായിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, so hope you understood this problem. Similar line ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. So that problem you should do by yourself. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, this is question number 4. Find the value of R4 such that V0 should be V2 by 3 minus 2V1. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ പ്രോബ്ലം. കഴിഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, negative, positive, $10K, and here R4 is 5K, is output voltage, and here it is V1 and here it is V2. And so this is a problem. You have to find the value of R4 such that the output voltage should be, this is 10K, so output voltage should be
V2 divided by 3 minus 2V1. So I need to get this answer while അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ R4ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് V0യുടെ വാല്യൂ കാണുക. Consider this is VB point and this is VA point. You have to equate this voltage into here and so apply KCL here. So you will get an equation for V0 and ആ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ R4ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, the R4 value should be 80K. 80K ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സിമിലർ ലൈൻ ആണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, another question. Gain is minus 12. Find R. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല, എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഗെയിൻ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ -12 ആണ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് R. ഓക്കെ, -10K 10K R. This is my B. Here the gain is -12. അങ്ങനെ വരാൻ ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ചെയ്യും? ആൻസർ ദിസ് ഇസ് VA പോയിന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് VB പോയിന്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈ. നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റിൽ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് KCL അറ്റ് VA. അപ്ലൈ KCL അറ്റ് VA. സോ VAയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? VA minus Vin divided by 10K plus VA minus VB divided by 10K equal to 0. So here VA is 0, virtual ground concept. So if VA is 0, VB is minus V. So I got VB value, VB as minus V. So I got VB value, VB the value കിട്ടി. So VB minus apply KCL at VB, apply KCL at VB. VB ൽ apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? VB minus VA divided by 10K plus VB divided by R plus VB minus V0 divided by 10K equal to 0. നമുക്ക് എന്താണ് ഗെയിൻ -12 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ VBയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം -Vin ആണ്. VAയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം VAയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ ഐ ഗോട്ട് VB വാല്യൂ ഈസ് -Vin divided by 10K and VB value again -Vin divided by R ന്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല. സോ VB is -Vin divided by 10K is equal to V0 divided by 10K. Take Vin as common. Sorry. Take Vin as common from here. You will get -Vin 1 by 10K
1 by r 1 by 10k is equal to v0 by 10k. Also given gain is minus 12, that is v0 by v in is minus 12. So v0 by v in is minus 12, so I just put this value 1 by 10k 1 by r 1 by 10k again is equal to v0 by v in is minus 12, that is here it is again a minus sign, so it's 12 by 10k. So while solving these values, you will get r is 1k. So you have to put the value of r is 1k to achieve minus 12 as gain from this circuit. Okay, so each and every point നിങ്ങൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. That is another circuit. Hope you understood this problem. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏത് പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. Okay, then we can go for another problem. That is question number 6. It's a two operation amplifier circuit. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നും, ബട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചതാണ്, TIFRന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് പോസിറ്റീവ്, ദിസ് ഈസ് പ്ലസ് 1 volt. (2k) also 2k. This is grounded. (1k) 2k. Negative sign. Output voltage V0 plus 2 voltage. This is 2k. Okay, this is the circuit. You have to find the output voltage. Okay, this is the circuit, output voltage. You have to find what is the output voltage. Okay, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നും. I just put some values, that is consider this point is VA and this point is VB, and this is the output of this one, that is I just put this value as V01, that is V0 and this is V01. ചുമ്മാ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഫൈൻഡ് V0, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ നിങ്ങൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഇഫ് വി അപ്ലൈ KCL അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? VB minus V01 by 2k plus VB minus VA by 1k plus VB minus V0 by 2k എന്ന് കിട്ടും. സോ യു ഡോണ്ട് നോ ദ ആൻസർ V01. V01 നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, അപ്പോൾ V01 അറിയണം. അപ്പോൾ V01 അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഇനീഷ്യലി if you apply KCL at VA, so apply
KCL at VA. VA apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? VA divided by VA minus 0 divided by 2K, that is VA divided by 2K, plus VA minus V01 divided by 2K, plus VA minus VB divided by 1K equal to 0. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? VA minus 0 divided by 2K plus VA minus V01 divided by 2K plus VA minus VB. ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റ്. VA minus VB divided by 1K is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. VA minus VB divided by 1K is equal to 0. From that, if you solve VA, put VA, what is VA? VA is 0. 0. While putting VA is, VA is not 0, VA is here 1 voltage. I'm sorry. VA is plus 1 voltage. So 1 divided by 2K plus 1 minus V0, 1 minus V01 divided by 2K plus 1 minus VB divided by 1K equal to 0. And 2K, so it's V01 I got is 0 volt. So I got V01 as 0 voltage. Okay, while we solving this problem, you will get V01 as 0 voltage. And apply KCL at this point, VB. What will be that? Apply KCL at VB. You will get VB minus VA divided by 1K. This is the first one. VB minus VA divided by 1K plus VB minus V0 divided by 2K. VB minus V0 divided by 2K, and another is VB minus V01. It's also 2K is equal to 0. And here, what is VB? VB is 2 voltage plus 2 voltage. So I already got VA. VA is 1 voltage. So 2 minus VA is plus 1 voltage. So 2 minus 1 divided by 1K plus VB is 2 minus V0 divided by 2K, and here VB is 2 minus V01 is 0 voltage divided by 2K equal to 0. Okay, so while we solving this problem, you will get V0 as 6 volt. Okay, so ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will get the answer. So ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് V0 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So I just put some parameters VA, V01, VB എന്നൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will get V01. once V01 കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് VB മൈനസ് അവിടെ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will get V0. Okay, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will get the answer. Okay, hope you understood these problems. നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക, ആൻസർ നോക്കാതെ ജസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണോ പോയതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.